Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Judul Balas Budi Seekor Semut. Dongeng ini mengisahkan tentang seekor semut yang tergelincir ke sungai saat sedang bekerja. Makanya harus ada inisiatif sendiri. Waktu setelah rasa hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So today I want to tell you about one story of the legend of Tangkuban Perahu. Once upon a time, in West Java there lived a wise king who had a beautiful daughter. Her name was Dayang Sumi. She liked waving very much. One day, she was waving a cloth. Suddenly, one of her jewels fell to the ground. She was very tired at the time, so she was too lazy to take it. Then, she just thought of hello? Anybody there? Bring me my jewel. I will give you a special present. If you are female, I will consider you as my sister. And if you are Kisah lidah buaya. Dulu anjing memiliki mulut yang panjang, tetapi di sini saya akan menceritakan tentang kisah lalat yang lupa namanya sendiri. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat hari Bulan sudah Adalah kunci untuk kita. Saya akan menceritakan kisah kutu-kutu padaga. Malam ini menyangka tubuh